আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ। Good morning and assalamu alaikum. Let's get started with the attendance. Sharajit Shutradhar, Present, sir. Ayar Shibli, Farhan Ishraq, Asif Mahmood, Present, sir. Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Present, sir. Mujahidul Islam, Sabrina Jahan, Present, sir. Amarul Islam, Present, sir. Maruf Ahmed, প্রেজেন্ট স্যার। Shams Noor, Ishtiaq Ahmed, Yes, sir. Sayyid Noor Manik, Present, sir. Farhan Soberin, Yasir Arafat, Hassanul Karim, Yes, sir. Mushfiq Sami, Noor Kainat, Ishraq Zuhair, Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqid, Present, sir. Imtiazuddin, Naibur Rahman, Tosif Ilahi, Shaiman Mahmood, প্রেজেন্ট স্যার। Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Masood, Present, sir. Mahfouza Khanam, Tahsin Mahmood, Krishna Chandra Mullik, Pratik Hassan, Present, sir. Timur Islam, প্রেজেন্ট স্যার। Tasneem Sain, Present, sir. Abhishek Shekdar, Present, sir. Abir Hassan, Present, sir. Rama Jahan, Present, sir. Mohammad Sajid Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Nafisa Rahman, Fabiha Rahman, Fariza Rahman, Samrin Chaudhary, Hassan Imam, Present, sir. Shamsul Abrar, Present, sir. Nadia Joy, and Noor. Present, sir. Sir, Farhan Sobrin. At the end of the class. At the end of the class. Sir, Farhan Sobrin. At the end of the class. Okay.
just to let you know that the classwork or exams that I've taken, I've two classworks have been done. I finished looking into one of them. The other one, more than half of the class I have looked into. So I hope by end of the day, I'll be able to give you the feedback on your classwork. Okay, and let's see. This is the last week of the class, and let's see how much we get through. All right. And we have a classwork on Thursday. Just to remind you. Do you remember that? On So continuous which distribution? chapters or just continuous? Just continuous distribution. Okay, sir. Okay. All right. So let's The Shamsul Abra Thursday, appear. when? Thursday, Thursday, yes. open reasonable. 9:30 the same time. So actually, I got other classes. Huh? I got other classes, sir. Why would you have class on Thursday? Because sir, I had a class at 5 p.m. normal days when it was not Ramadan. So what time do you have the class on Thursday? So 9 to 12. And now what class is that? So English. English, 3 hours. So 2 দিনের class একদিনের হয়. Okay, so well, I will request you to take the exam. Okay? So I will have to attend the class then. Huh? So class attend করতে হবে তো. So do you want to skip the exam then? Because Thursday classes are not regular, both are extra. So I don't want to skip the exam, but I really don't know what to do. Because I've taken exam on Thursday in this class also, you didn't have any problem at that time. Sir, it's So because the Ramadan schedule, the timing has been shifted. Okay. Ramadan schedule. Say that. Yeah. So what is the solution? The Thursdays will be occupied. 11 a.m. No, let's have the exam on Friday at 9:30. Okay. Let's have the classwork on Friday at 9:30. I forgot about the Ramadan schedule. Yeah, Thursdays have been taken. Okay. Okay, sir. Is that okay? Friday at 9:30. All right. Okay, so let's get going. So we have started our discussion on স্যার স্যার আমি জাইমা বলছি Hello. স্যার যে ফ্রাইডে 9:30 থেকে আমার সিসির এক্সাম ফাইনাল এক্সাম এই তো ঝামেলা 9:30 থেকে কয়টা? স্যার আমাদের 2 ঘন্টা সময় 11:30 9:30 থেকে 11:30 কোন কোর্সের ওটা? সিসি 101 The 101 final exam 9:30. জি স্যার Shamsul Abrar, you have Thursday. You have a class from 9 to 12. Shamsul Abrar, Ji sir, 9 to 12. 9 to 12. So let's have our exam at 2 o'clock on Thursday. Okay? 2 o'clock on Thursday, 2 p.m.
afternoon 2 o'clock on Thursday. Okay, sir. Okay? Okay, sir. All right. So we were having a discussion on, we started our discussion on sampling and estimation in the last class. Our problem was that we have population. We have a population whose mean is mu, variance is sigma square, and to estimate the mean and variance, we have taken a sample, and the sample's mean is x bar, and the variance is s square. The question that we had was that what is the relationship between the population mean and the sample mean x bar, and is there a relationship between the population standard deviation sigma and the sample standard deviation x? Okay, and we are talking about point estimation as well as interval estimation. So to compute x bar, what we have done is that we have taken n samples or n elements from the population. Now we are asking the question that before we compute the mean, if we ask the question that what can we expect as the mean, mathematical question, theoretical mathematical question. So we take this is the expression for the mean. We take the expected value on both sides. Expected value on both sides. And once we take the expected value, we get an expression like this. And if we expand it, we get expected value of x1, expected value of x2, and expected value of x3, all of them, and which means that the first element that we are taking from the population, before we make a measurement, we are asking what can we expect? What can we expect? In other words, we are asking what is E of x? Okay, and we know that E of x is mu. So all of them, before we make the measurement, if we ask the question, what will be the value? The answer will be mu. Therefore, we will have n mu's divided by n, and that will be mu, which means that the expected value of the mean, the expected value of the mean of the sample is supposed to be the mean of the population. And similar to the variance of the mean, it will be sigma square by n, and these are called the point estimator. That the mean is expected value of x bar, and sigma variance of x bar, n into variance of x bar. Okay. All right. So the question is, what do x bar and variance of x bar? What do they mean? What are these? Actually, we elaborated on that. Recall that x bar is the mean, which is also written in as ex. Therefore, ex can be referred to the expected value of the means or mean of the means. Or similarly, variance of x bar can be referred to as the variance of the mean. So this is what is happening. We have taken a lot of samples. First sample, mean x bar 1, second sample, mean x bar 2, third sample, mean x bar 3, x bar 4, x bar, and similarly x bar n. And when we have now a situation like this where we have several x bars, several means. আমরা এক্সপেরিমেন্ট করার সময় যেমন অনেকগুলো স্যাম্পল নেই, আমরা প্রত্যেকটা স্যাম্পলের একটা করে মিন পাই আমরা, তাহলে এরকম আমরা অনেকগুলো মিন পেয়েছি। আমরা এই মিনের যখন মিন নেব সেটাকে আমরা মিন অফ দ্য মিনস বলবো।
expected value of x bar refers to the mean of these means. Similarly, এই অনেকগুলো মিনের যখন ভেরিয়েন্স নিব সেগুলোকে আমরা বলবো ভেরিয়েন্স অফ x bar. Okay. Therefore, these are the point estimator as mentioned earlier. Ex bar is mu, and variance of x bar is sigma squared divided by n. To put things in perspective, we are attempting to estimate the mean of the population mean based on the information we have so far. If we are asked to estimate mu, we will reply Ex bar. If you are asked to estimate sigma square, we will reply n into variance of x bar. Hence, they are called point estimate. In reality, if we actually compute mu and x bar, how confident are we? This is the question that I had asked in the last class also. How confident are we that we would get Ex bar and n variance of x bar? Unfortunately, because these are continuous data, the answer will be 0. So we have a dilemma. We have an estimate. Unfortunately, there is no confidence. We are not confident about the estimate. So we would like to estimate the range mu1 and mu2 based upon a confidence. As an example, we would like to say that we want to be 95%, that we are 95% confident that the mean of the population is between mu1 and mu2. So that's what we stopped in the last class. Very theoretical, not okay. So as I was saying, very theoretical, not of much use. আজকের ক্লাসে আমরা কিছু কাজ করার মতো কিছু জিনিস আমরা শিখবো। গত লেকচারে আমরা যেগুলো দেখেছি তার উপর বেস করে আজকের ক্লাসে আমরা কিছু দেখব। ওকে, আজকে আমরা স্যাম্পলিং দেখবো এবং আজকে আমরা এস্টিমেশন দেখব। So যেটা বলছিলাম, we have obtained a set of means x1 bar, x2 bar, x3 bar, xn of the population. অনেকগুলো মিন নিয়েছে পপুলেশন থেকে। We would like to obtain an estimate mu1 and mu2 যাতে ভিতরের এরিয়াটা 95% হয় অথবা 99% হয় অথবা 98% হয়, যেটাকে আমরা কোন একটা কারণে আমরা 100 into 1 minus alpha percent আমরা লিখতেছি। For this to happen, we need to know the distribution of x bar. X bar এর ডিস্ট্রিবিউশনটা কি? কারণ আমার এরিয়া লাগবে। আমি যখন বলবো যে আমার probability এত কনফিডেন্স অত, I'm actually talking about the area in the middle. 95%, 99% যেটাই হোক। Therefore, এটা জানার জন্য I need to know this distribution. That what is this distribution of the mean? Okay, distribution of the mean. Remember one thing. Pay attention. This is not distribution of the population. This is the distribution of the mean term. Or যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা যে অনেকগুলো মিন নিয়েছি, এই মিনের ডিস্ট্রিবিউশন কি হবে? Decide on a confidence level 1 minus alpha percent. We will learn about this form shortly. Decide upon two values mu1, mu2, so that this 1 minus 100 into 1 minus alpha percent. It is 95% হয়, তাহলে alpha আসে 5%. একটু পরে এটা বলবো, alpha is a 5%, which means that alpha is actually what we will later on call the error level. Alpha is referred to as the error level. So anyways, for the time being, the point is that I need to obtain two estimates, mu1 and mu2, so that the area in the middle is 95%, 99%, or whatever. To accomplish this, the first issue that we need to resolve is the distribution of the mean. That the x bar যে অনেকগুলো স্যাম্পল নিয়েছি, অনেকগুলো স্যাম্পলের যে মিন পেয়েছি, সেই মিনগুলোর ডিস্ট্রিবিউশন কি? What is the distribution of the x bar? And this is referred to as sampling distribution. Let us take this step further. Assume that we have a population whose distribution is like this. Fx is 1 by 10. Okay, for x equal to 0, 1, 2, 3, 4 till 9, or
fx is 0, otherwise. In other words, we have a population. In other words, we have a population. Let's say, for example, we have 10,000 little pieces of paper. We have 10,000 little pieces of paper, and on 1,000 pieces, we have 0 written. 1000 0 লেখা আছে, 1001 লেখা আছে, 1002 লেখা আছে, and all these little pieces of paper are mixed up. So if I pick up one paper and if I ask the question, there are 10,000 in total, 1,000, 1,001, 1,002, and so on and so forth. If I pick up a little piece of paper and ask a question, what is the probability that this number will be 0? What will be the answer? Maruf? স্যার রেঞ্জটা কি ছিল 1 থেকে 1000? না, 1000টা পেপার আছে, সরি 10,000টা পেপার আছে, যেটার ভেতরে 1000 0 লেখা আছে, 1001 লেখা আছে, 1002 লেখা আছে, and so on and so forth. আমি একটা পেপার তুলে প্রশ্ন করছি, what is the probability that I will get a 0? What will be the answer? 1/10. What is the probability I'll get 1? Same 1/10. 1/10. So all numbers probability is 1/10, and that's the population that we are talking about. Okay, that's the population that we are talking about here. This is the distribution fx equal to 1/10, x equal to 0 to 9, and is 0 otherwise. We have taken 50 samples from this population. Now, please pay attention. We have taken 50 samples from this population, each of size 10, and these are the following 50 means that we have obtained. These are the following 50 means that we have obtained. So, distribution of x is like this. 0 is this, 1 is this, 2 is this, 3 is this, so on and so forth. Okay, so that's the distribution of x. Now we have obtained this. So the question is, what is this distribution? What is this distribution? Okay, this becomes, to obtain the mean, we need to know the probability distribution of these means. The question becomes beyond just a question. Questions like, is there a relationship between the distribution of the population and distribution of the mean? A number distribution of the means. A means a distribution or a population or distribution, are they related? Is there a relationship between them? Okay, so this question then comes up. If the distribution of the mean can be made independent of the distribution of the population, যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে মিনগুলো বের করেছি, এটার ডিস্ট্রিবিউশন যদি পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশন থেকে যদি আলাদা করে ফেলা যায়, যেমন আমি কোনো স্যাম্পলটা এইভাবে নিব, অথবা স্যাম্পলগুলো এইভাবে নিব যে মিনের পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে মিনের ডিস্ট্রিবিউশনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, then that's a very good thing for us. তাহলে আমার স্যাম্পল নেওয়ার জন্য আমার পপুলেশন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা দরকার নেই. That's a very big advantage for us. So we develop a methodology that can be used for any population. To see this, we are going to simulate the sample of the population with 3 different distributions. We will draw 100 samples from each population, which sample size is 100, 30, and 60. Finally, we obtain probability distribution of the 100 sample. Okay, আমরা 3টা distribution নিব, 3টা population নিব, 3টা population থেকে আমরা sample নিব. So this is the population. Please pay attention. Population is exponentially distributed. Population is exponentially distributed is এই distribution থেকে আমি 100টা sample নিয়েছি. 100টা sample নিয়েছি, produce sample size 10, and this is the distribution of the 100 means that we have obtained. Sample size 30, this is the distribution of the means. Sample size 60, this is the distribution of the means. Okay? Population, uniform distribution.
Okay, sample size 100, distribution of the means 30, 60. And this is the distribution that we had seen earlier. Okay, sample size 10, 30, 60. So what do we see? What happens as sample size increases? Sample size যত বড় হচ্ছে 10, 30, 60. যত sample size যত বড় হচ্ছে তত কি হচ্ছে? What happens to the distribution of the mean? I'm asking about this one. এই ডিস্ট্রিবিউশনটা স্যাম্পল সাইজ যত বড় হচ্ছে তত এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কি হয়ে যাচ্ছে? Come on. স্যার ফল করতেছে দ্রুত এমকেস হ্যাঁ, ফল করতেছে ফল করতেছে মানে ইশতিয়াক, স্যার উপরের যে পিকটা এটা আরো শার্পনার হচ্ছে আর কি It's shape becoming more normal শেপটা distribution like নরমাল হচ্ছে actually you are making it more complicated than it is. এটা শেপটা কি হয়ে যাচ্ছে? সঞ্জনা, It's becoming U-shaped. হ্যাঁ, Curve. সাবরিনা, স্যার গ্রাফটা তো আপ ডাউন কম করতেছে স্যার, মানে একটা স্টেট মানে একটা you are making it more complicated. মানে যেটা which is quite obvious is that this is beginning to look like a normal distribution. Normal distribution. Okay. তার মানে our population now, then listen to this carefully. Our population যেটাই হোক না কেন, population distributionটা এরকম হোক অথবা population distributionটা আমার ইউনিফর্ম হোক অথবা population distribution আমার exponentially distributed হোক, আমার যেটাই হোক না কেন, আমি পপুলেশন থেকে যদি বড় স্যাম্পল নিতে পারি তাহলে সেই স্যাম্পলের মিনটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যায়। বুঝতে পারছো? ওকে, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যায়। ওকে, and this is referred to as the central limit theorem. Very important theorem in sampling and machine learning, data sciences. This is one of the foundations. We have remarkable result as the sample size increases for all the three distribution, the population distribution of the mean approaches a normal distribution. Okay, therefore we establish for any population, if we take a sample size large enough, the mean sample will be part of a normal distribution. This is formally referred to as the central limit theorem, and this is that if x bar is the mean of a sample of size n taken from a population having a mean mu and variance sigma square, then z equal to x bar minus mu divided by sigma by square root of n is a random variable whose distribution function approaches that of a standard normal approaching n equal to infinity. Okay, formally, if n approaches infinity, then z as x bar minus mu divided by sigma by square root of n will approach a standard normal. Okay, practically for n as small as 30, we can assume that the sample mean will follow a normal distribution. If the random sampling is done on a normal sample, normal population, এই স্যাম্পলিং যদি নর্মাল পপুলেশনের উপর যদি করা হয় তাহলে এই 30 লিমিটটা থাকবে না, যে কোনো সাইজ স্যাম্পল নিলেই my mean will follow a mean of the sample will follow a normal distribution. We go ahead and apply this to solve some problem. If 1 gallon can of paint covers on an average 513.3 square feet, a gallon paint, okay, a gallon paint on an average 513.3 square feet paint করতে পারেন with
with a standard deviation of 31.5 square feet. What is the probability that the sample mean area covered by a sample of 40 of these cans will be anywhere from 510 to 520? তো আমাকে বলা আছে যে 1 গ্যালন পেইন্ট মিন হচ্ছে আমার 513.3, সিগমা 31.5. ওকে, 31.5 আমি 1 2 3 4 থেকে 40টা ক্যান নিয়েছি, 40 cans. And I'm asking the question, what is the probability that this sample of 40 cans, the mean of these samples, X bar, will be between 510 to 520? অঙ্কটা বোঝা গেছে? Anyone who is confused? Okay, so we have been given, excuse me, I need to pull share. We have been given a mean of the population to be 513.3 square feet with a standard deviation 31.5 square feet. We have to find the probability of the sample mean to be within the range 510 to 520 square feet. We have not been told anything about the probability distribution of the population. Okay, but since the sample size is 40, we can invoke the central limit theorem, and এই যে 40টার যে mean আসবে, that mean will follow a normal distribution. Normal distribution because the sample size is more than 30. Therefore, invoking the central limit theorem, we can find the area under the normal curve. Z1, 510 minus x bar minus mu divided by sigma by square root of n. 510 and 520, 510, 520 between negative 0.66 and 1.34, and from the normal table, the probability comes to 0.6533. Okay, so theoretical deliberations could complicated হলেও sampling এর অঙ্ক খুব easy হয়. Okay, the manufacturer of automobile batteries claim that the life of its battery has a mean life of 54 months with a standard deviation of 6 months. The consumer group decides to check the claim by purchasing a sample of 50 batteries and subjecting them to test to determine their life. Assuming that the manufacturer's claim is true, what is the probability the consumer group's mean has a sample mean life of 52 months or less? Okay, the sample size কত এখানে? Population mean কত? What is mu? Mu is 54 months. Okay, sigma is 6 months. Okay, sample size is 50. Question is probability x bar is less than 52. Okay, Less than or equal to. less than, does it matter? Ishtiaq, right? Oh, so, No, it doesn't matter. It doesn't matter. no, that was Sajid, right? Yes, sir. Okay, does it matter? No. Why? You're right, but why? Because what is probability x bar equal to 52? Continuous distribution. Okay, 0. So it doesn't matter whether I less than or less than equal to 52. Okay. All right. So once again, let me clean this. Probability x bar less than 52, x z bar less than x minus mu divided by sigma by square root of n. 52 minus 54.
less than z bar less than -3, 0.0013. A wire bonding process is said to be in control if the mean pull strength is 10 pounds. It is known that the pull strength measurements are normally distributed. So you have been told that pull strength measurements are normally distributed with a standard deviation of 1.5 pound. Okay, periodic random sample of size 4 are taken from this process and is said to be out of control if the sample mean is less than 7.75 pound. Find the probability that the process would be out of control. Okay, first, what are we talking about here? What is wire bonding process? Let me elaborate on that. What is wire bonding? When you manufacture electrical wires, okay, these electrical wires are manufactured from huge pieces of copper known as billets. কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তো তারটা বিলেট তো শেষ হয়ে যাবে, যেখান থেকে এটাকে আমি এক্সট্রুশন করে তৈরি করতে চাই তারটা তো সে এক জায়গায় শেষ হয়ে যাবে। তারপরে আমি কি করব? নতুন তার এনে এটার সাথে বন্ডিং করা হয়। ওকে, তো যে জায়গায় এটাকে বন্ডিং করা হয় আনফরচুনেটলি ওই জায়গার ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে বেশি হয়, কারণ বন্ডিং কখনোই ইউনিফর্ম হয় না। তো ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স যদি সবচেয়ে বেশি হয়, ওই জায়গায় বার্নিংটা যদি তার যদি বার্ন করে, বিকজ পাওয়ার ইজ I square R, electrical power is I square R, বার্নিংটা ওখান থেকে আরম্ভ হবে। Therefore, I need to know whether this bonding is according to specification or not. এবং এইটা চেক করার উপায় হচ্ছে যে এই স্যাম্পলটা নিয়ে we need to pull this and we need to break this and to see that whether the strength is remaining or not, and that's the problem they're talking about here. যে কথাগুলো আমি বলেছি তারপর try to understand this. Periodic random sample of size 4 are taken and process is said to be out of control if the sample mean is less than 7.75 pound. Okay, mean pull strength. Okay, so the mean mu is 10 pound, sigma is 1.5 pound, and we need to find the probability that x bar will be less than 7.755 pound. Now, sample size is 4. Sample size is 4. It may look too small because sample size n normally we take n equal to 30, but we have been told that pull strengths normally distributed থাকে। তাহলে I'm not bounded by this size of 30. Any sample size will give me a normal distribution. So population is normally distributed. We have been asked to find probability x bar less than 7.75 pound, and it comes to 0.0013. Okay, this ends part 2. So this was what we have referred to as point estimation. Now we will move into interval estimation. Very simple actually. In the last module, the population of the mean and the standard deviation were given, and we wanted to predict the outcome of the sample. Okay. In this module, we are going to turn the table around. We will conduct one sample, and based on the outcome of the sample, we will predict the properties of the population. সেটা করতে চেয়েছিলাম। আমার কাছে পপুলেশন আছে, ওকে, আমি পপুলেশন থেকে একটা স্যাম্পল নিয়েছি, একটা স্যাম্পলের আমি x বার বের করেছি। I want to relate this x bar to mu. Okay,
যেটাকে আমরা ইন্টারভাল এস্টিমেশন বলছি। Interval estimation. Central limit theorem plays a key role in determining this interval. The critical limitation of central limit theorem is the sample size. For the time being, we will consider the sample size is, for the time being, I would the sample size বড় আছে আমি central limit theorem use করতে পারবো। Later, we will discuss about smaller sample size. Recalling the samples, that's the central limit theorem. If x bar is the mean of the sample of large sample size n, then z sigma x minus mu divided by sigma by square root of n will follow a normal distribution, indicating that the confidence level of 100 into 1 minus alpha percent alpha is considered with the error level. We are looking for an interval z minus z alpha by 2 and z alpha by 2, so that the area in the middle is 1 minus alpha. So the error on the left side is alpha by 2, error on the right side is alpha by 2. So ভিতরে যদি 95% হয়, this is 2.5% error, and the error on the right is 2.5%. তাহলে এই 2.5% error ধরে আমি minus z alpha by 2 আমি বের করে ফেলব। 2.5% error ধরে আমি z alpha by 2 আমি বের করে ফেলব। Therefore, probability minus z alpha by 2 less than z bar less than z alpha by 2 is 1 minus alpha. Okay. Therefore, minus z alpha by 2 is xl, indicating xl as the lower estimate and xl as the lower estimate and xu as the upper estimate, corresponding to z alpha by 2, and lower estimate corresponding to minus z alpha by 2. We have minus z alpha by 2 equal to xl bar minus mu divided by sigma by square root of n, and z alpha by 2 equal to x bar u or xu bar minus mu divided by z by sigma by square root of n. And this gives us two estimates: xl as mu minus z alpha by 2 sigma by square root of n, and x bar u equal to mu plus z alpha by 2 sigma by square root of n. Xu is the 100 into 1 minus alpha confidence interval for the mean of the population. And this is the estimate that we have been trying to find since last class. Okay. Manufacturer's specification indicates that a widely used domestic electrical cable 7062 has a current rating of 30 amperes. While conducting tests, কেউ কি জানে 7062 মানে বলতে কি বোঝায়? Anyone knows? There are 7 cores in the wire. One, two, three, 4, 5, and 6. Okay, 7. 7 cores and 0.62 millimeter each core thickness diameter. That's what is meant by 7/062. It's a very commonly used cable in electrical cable in domestic. তোমাদের ভাষায় প্রত্যেকের ভাষায় নরমালি মোটামুটি থাকে আর কি এটা। তাহলে while conducting test, 33 samples were led through burn test. It was found that the mean current rating was 30.68 with a standard deviation of 1.8. একটা স্যাম্পল নিয়েছি 33টা এলিমেন্ট ছিল স্যাম্পলে, mean পেয়েছি 30.68, standard deviation 1.8. Based on this one sample, find a 95% confidence interval and a 99% confidence interval. মানে তাহলে মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমার কাছে কিছু তার আসছে, তোমাদেরকে কিছু বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সম্পর্কে কিছু বলতে হবে। যখন
যখন কোনো পাবলিক বিল্ডিং তৈরি করা হয় মাঝে মাঝে এই ধরনের স্যাম্পল নিতে হয়, এটা আইনে আছে। যেমন ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারের ক্ষেত্রে নিতে হয়, সিমেন্টের ক্ষেত্রে নিতে হয়, সিমেন্টের ক্ষেত্রে নিতে হয় সিমেন্টের স্ট্রেংথ বের করার জন্য, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারের ইলেকট্রিক্যাল রেটিং বের করার জন্য, এবং যে রড তৈরি করা হয়, যে রড দিয়ে কংক্রিটের ভিতরে দেওয়া হয় রিইনফোর্সমেন্টের জন্য, সেই রডের স্যাম্পল নিতে হয়। সাধারণ নর্মাল ছতলা বিল্ডিং এগুলো না, যেমন ধরো শপিং মল তৈরি করার জন্য এগুলো করতে হয়, করে অনেকে করে না, কিন্তু আইবি যখন তৈরি করা হচ্ছিল আইবি আমরা এগুলো ফলো করি, আমরা করেছি। ইলেকট্রিক্যাল তার নিয়ে এগুলোকে বার্ন করা হয়েছে, বার্ন করে মানে কারেন্ট রেটিং বের করা হয়েছে, যে যে রিইনফোর্সমেন্ট রড আসছে সেই রড গুলোকে টেনে ছেঁড়া হয়েছে, এবং এই ধরনের কাজগুলো সাধারণত আইবি করেন, এগুলো কিছু থার্ড পার্টি আছে যারা এগুলো করে, এবং এগুলো করে তারপরে গভর্নমেন্টকে দেয় আর কি, যে তারা এটা ফলো করতেছে। So that's what we are talking about here. যে একটা স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে, স্যাম্পল সাইজ 33, এবং এই একটা স্যাম্পলের মিন পেয়েছি আমি 30.68, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আমি পেয়েছি 1.8. So here was the issue. I've taken one sample out of it. X bar পেয়েছি 30.68. Okay, sigma পেয়েছি 1.8. The question is, what is mu? I want to find out. Okay, and I want to be 95% sure about mu. I want to be 99% sure. We are going to use the expression x for XL bar and XU bar, those we have just derived. To use this, we need the value of need a value of mu. Okay, this is where the point estimate of mu comes in. As we have learned in the last module, once we have estimated x bar is also the point estimate for mu. Moreover, from the sample, since the sample size is larger than 30, we are going to invoke the expressions from central limit theorem. For 95%, alpha by 2 is 0. Alpha is 5. Alpha by 2 is 5, means 0.05. Okay. The standard normal table Z alpha by 2 is 1.96. I mean, this is 1.96. So the question is, I have a normal distribution now. .025. Okay, 0.025. Can you all see the Jamboard? Can you see the Jamboard? Yes, sir. Yes, sir. What did I do with the Jamboard? Okay, so আমার যদি বাঁদিকের এরিয়া যদি 0.025 হয়, the question is what is Z? Okay, এটা দেখার জন্য আমরা Z টেবিলে যাব। এই এরিয়ার মাঝখানে আমি 0.025 খুঁজে বের করব।
0.025 এই যে ওকে দেখতে পাচ্ছ 0.025 comes to minus 1.96 minus 1.96 okay minus 1.96 so z alpha by 2 is 1.96 or minus 1.96. Therefore, XL is mu minus z alpha by 2 sigma by square root of n. Mu is 30.68. Okay. Z alpha by 2 is 1.96. Sigma is 1.8. Okay. And n is 33. We put everything, comes to 30.07, and the upper range comes to 31.29. Therefore, now I will say that a 95% confidence interval that based on this one sample, based on this one sample of 33 elements, mean 30.68, standard deviation 1.8, একটা স্যাম্পল উপর বেস করে আমি 95% শিওর যে আমার পপুলেশন মিন 3.07 আর 31.29 এর ভিতরে হবে। I'm 95% sure. Okay. Similarly, if I want to be 99% sure, alpha 0.005. Look at the table where I have 0.005 here. এই দুটো ভ্যালুর মাঝখানে minus 2.7 আর 2.8 এর so 2.75 আমার মনে আমরা ধরে নিয়েছি। Okay, z alpha by 2 is 2.575, 29.873 and 31.487. And 99% confidence interval is 29.873, 31.487. Okay, so therefore বোঝা গেছে এই স্যাম্পলিং এর অঙ্ক কিভাবে করতে হবে, বোঝা গেছে? This is a estimation is sort of important in machine learning. যখনই আমাকে কোনো একটা মিন এস্টিমেট করতে হয়, যেমন আমি যদি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই যে একটা অটোনোমাস ভেহিকল, একটা রোবট একটা ওয়ালের দিকে আগাচ্ছে, তাহলে ওয়ালটা কত দূরে? ওয়ালের দিকে আগাচ্ছে, ওয়ালটা কত দূরে? এটা যদি বের করতে হয় আমাকে, তাহলে আমি কি করব? ইশতিয়াক, ইশতিয়াক, সাজিদ, হাসানুল করিম, ফারহান সাবরিন, কেউ কি বেঁচে আছো নাকি সব ঘুমিয়ে পড়ছো? প্রতীক, জি স্যার। আমার একটা অটোনোমাস ভেহিকল একটা ওয়ালের দিকে আগাচ্ছে, সামনে কোনো একটা অবস্ট্রাকশন আছে, আমি জানতে চাচ্ছি অবস্ট্রাকশনটা কত দূরে আছে। তো এই ক্ষেত্রে আমি কি করব? স্যার কোনটা মানে সেন্সর দিয়ে মানে ওরা ডিটেক্ট করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, খুব ভালো, ইয়েস, ভেরি গুড। সেন্সর দিয়ে আমি বের করার চেষ্টা করব। তো আমি কয়টা রিডিং নিব? আমি সরি স্যার, বুঝি নাই। কয়টা রিডিং নিব? একটা রিডিং নিব?
মিনিমাম 2টা। মিনিমাম দোকানে এখানে আরো অনেকগুলোই নিতে হবে, কারণ মানে আমার তো গাড়ি মুভ করতেছে আমার, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে, তো মানে আমাকে তো অনেকগুলো রিডিং দিতে হবে, তো অনেকগুলো রিডিং উপরে বেস। গাড়িটা মানে কন্টিনিউয়াসলি চালাতে চাই, তাহলে মানে স্যার আমার কন্টিনিউয়াসলি রিডিংটা নিতে হবে। রাইট, এখন কন্টিনিউয়াস রিডিং যদি নেই তাহলে আমার তো ডিস্টেন্স মাপতে হবে, ডিস্টেন্সও তো আমাকে কন্টিনিউয়াসলি মাপতে হবে। তাহলে আমার যে অনেকগুলো রিডিং আমি নেবো, সে অনেকগুলো রিডিং কি সেম হবে নাকি ওগুলোর ভেতরে ভেরিয়েশন থাকবে? ভেরিয়েশন থাকবে। ওকে, তাহলে এইটা যে এই যে আমি অনেকগুলো রিডিং নিলাম, এই অনেকগুলো রিডিং হচ্ছে আমার একটা স্যাম্পল, অনেকগুলো রিডিং হবে আমার একটা স্যাম্পল। আমার প্রশ্ন হবে যে ওয়ালটা কত দূরে, অবস্ট্রাকশনটা কত দূরে, সেটা হচ্ছে আমার পপুলেশন। তখন আমি 95% শিওর হব অথবা 99% শিওর হব যে এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ালটা কত দূরে। এবং এখানে যেটা করেছি আমরা এভাবে এটা বের করব। Redo the previous example, assuming that the sample size is 15. When we have a situation where the sample size is small, there are two ways to proceed. First, if it is told that the population is normally distributed, we can go ahead and use the normal distribution. Sample size এখন আমার 15 হয়ে গেছে, বলা হয়েছে যে স্যাম্পল আমার 15, স্যাম্পল সাইজ 15। তাহলে এরপরে আমি দুভাবে আগাবো, স্মল স্যাম্পল। স্মল স্যাম্পল হলে আমি দুদিকে যাব। পপুলেশন যদি আমার নর্মাল হয় তাহলে আমি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করব। আর পপুলেশন যদি নাথিং নোন অ্যাবাউট পপুলেশন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি টি ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করব। ওকে, এই কথাগুলো এখানে বলা আছে। There are two ways to proceed. First, if it is told that the population is normally distributed, we can go ahead and use the normal distribution. If we have not been given any information about the distribution of the population, we have to use students t distribution. Student একজনের নাম, এটা ছাত্র স্টুডেন্ট না, এসটা বড় হাতের, স্টুডেন্ট একজনের নাম। In this problem, since we have not been told, we have not been given information about the distribution, we would use the t distribution. তো t distribution এ যদি আসি, t table, এই দুটো আমি পোস্ট করে দেব, normal distribution অথবা t distribution. So this is the table that you will have to use for t distribution. For t distribution, since the sample size is 15, the degree of freedom is 15 minus 1, 14. Okay. For 95% confidence, alpha is 0.05. From the t table, degree of freedom 14, t alpha by 2 is 2.145. Degree of freedom 14, t বাঁদিকের এরিয়া ছিল 0.025, 14তে এসে 2.145। ওকে, আর বাঁদিকের এরিয়া যখন 0.005 ছিল তখন এটা আসবে 2.977। Okay, 2.145, 29.683, mu minus t alpha by 2, sigma by square root of n, mu plus t alpha by 2, 31.679. 95% confidence current rating is this, and 99%, 2.977. Current rating is lower estimate 29.297, 32.063.
Okay. The compressive strength of concrete is being tested by a civil engineer. She tests 12 specimens and obtains the following data. Cemented concrete strength বের করা হচ্ছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে 12টা স্যাম্পল নিয়েছে এবং এই হচ্ছে 12টা ডেটা। ওকে, মিন দেওয়া নাই কিন্তু আমার 12টা স্যাম্পল দেওয়া আছে। Construct a 95% confidence interval for the mean strength and 99% confidence interval for the mean strength. Using the data, we obtain X bar to be 2260 and sigma to be 34. Moreover, since we have not been given any information about the distribution of the population, we will go ahead and use the T distribution. For a sample of size of 12, the degree of freedom is 11. T distribution, degree of freedom 11. 11 is 95%, 2.201, 99%, 3.106, 2.201, 2.201, 2.201, 3.106. Okay, and that's a 99% interval. Okay. Now, going back to the PDF lectures. If you look into these examples, you will be basically whatever the data has been given, you find the 99% interval, some data just based on some কিছু data দেওয়া আছে, find the 99% confidence interval mean. We did not do the confidence interval of the standard deviation or chi-square distribution. We did not do. So there's কিছু data দেওয়া আছে, find the mean confidence interval. Okay, some data have been given and some confidence intervals have been given. Find them. That's all the problem there is. So প্রথমেই খুব theoretical ছিল, কিন্তু পরে এই চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো খুব ইজি হয়েছে। এই পার্টটা আমরা করিনি, interval estimation of the variance, এটা আমরা করিনি। So yeah, কিছু অঙ্ক দেওয়া আছে, তাহলে এগুলো তোমরা করো, and this will be included in our last class part, which will be next week. That I will announce looking at our green book. Even though there is officially we are not going to have a final exam, but there is a time scheduled for us. So we will use that J time that was a green book. সেটার উপর বেস করে next class we will decide as J. But before next class, আমি গত দুটো ক্লাস ওয়ার্কের ফিডব্যাক আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো আমি। তো সেটা দেখে we will jointly decide যে আমরা what we want to do in the after our classwork on Thursday. The classwork on Thursday at 2 o'clock will be our third classwork. Okay, তারপর আমরা কি করব সেটা আমরা ডিসাইড করব, এটা তোমরা ডিসাইড করবে, আমি না। ওকে স্যার, এই থার্সডেতে কোনো ক্লাসওয়ার্ক থাকবে? এই থার্সডেতে তুমি একটু লেট করে আসছো না, 2 o'clock we will have a classwork. স্যার থাকবে, বাট স্যার আমার না এই ফোন নষ্ট, প্লাস আমার মমেরও ফোন নষ্ট, স্যার আমি তো পিকচার দিতে পারবো না।
কি দিতে পারবে না? স্যার আমার ফোন নষ্ট হয়ে গেছে রিসেন্টলি, এন্ড আমার মমের ফোন অনেক আগে থেকেই নষ্ট, স্যার পিকচার্স দেবো কিভাবে? কি দিবা কিভাবে? লাস্ট ওয়ার্ডটা আমি বুঝিনি তোমার। স্যার পিকচার্স অফ দ্য question that I've solved. Well, try to find a solution. Okay, you have few days ahead of you, 3-4 days ahead of you. Okay, where do you live? স্যার আমি এই শনি আঁকড়ের ওদিকে থাকি। Well, at least কালকে থেকে তো দোকানপাট খুলে যাবে। ইয়েস স্যার, খোলার কথা, মানে কথা হচ্ছে যে তারা কি তাড়াতাড়ি ঠিক করতে পারবে নাকি না এটাই স্যার। Well, find a solution. আমি তো solution দিতে থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, find a solution. Okay, so all right, so that finishes our today's lecture, and our one lecture is left, which is regression. We have one class. We will be able to hopefully finish that in one class. স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নিতে পারবেন? হ্যাঁ, দিচ্ছি। Fayaz Shibli, Farhan Ishraq, Present, sir. Shamrat Khan, Mujahidul Islam, Present, sir. Shams Noor, Farhan Soberi, Present, sir. Yasser Arafat, Mushfiq Sami, Present, sir. Noor Kainat, Present, sir. Imtiazuddin, Naibur Rahman, Tosif Elahi, Mahfuza Khanum, Tahsin Mahmood, Krishna Chandra, স্যার Krishna Chandra, Mubashir Zaman, Present, sir. Hafiza Rahman, Yes, sir. Fabiha Rahman, Fariza Rahman, Samrin Chaudhary, and Sadia Jui. Present, sir. Okay. So I'll see all of you on Tuesday. Number one, and number two, on Thursday, we will have a classwork at 2 o'clock in the afternoon. Classwork at 2 o'clock in the afternoon, because someone has an exam in the morning. Or sorry, class in the morning. I think, who was it? Anyways, Shamsul Abrar, I think he has a class in the morning, scheduled class, Ramadan schedule. So 2 o'clock, 2 o'clock to 3:30. All right, thank you very much. Assalamu alaikum, sir.